The great Blasket was occupied till recently by a village of about 150 inhabitants. The language was Irish, Gaelic. No English was spoken and very little known. A rare combination of circumstances enabled them in their last years to leave a record of their traditional way of life in books written by themselves. The three best have been translated into English. The Islandman by Tomás O'Crahan, 20 Years a Growing by Maurice O'Sullivan, and An Old Woman's Reflections by Peg Sayers. There are over a dozen of these books, most of them autobiographical. Set side by side, they form a little library such as it would be hard to parallel in any other language. The favorite pastime of the islanders, apart from singing and dancing, was storytelling. The stories may be divided into two classes. First, there are the tales relating to the Fenians, especially the last of them, or Sheen, and a variety of other tales from the times when the country was under magic. Secondly, there were tales of local history. Besides these, there were stories of another kind. In them, the storyteller relates events of his own life, speaking in the first person. In all respects save the subject matter and the use of the first person, these autobiographical tales were indistinguishable from the traditional tales. The new tales were modelled on the old. What these writers did was to weave their autobiographical tales, told many times at the fireside, into a continuous narrative in book form. In this way, they succeeded in carrying over into print the art of the spoken word. It was as if the old Gaelic world had become articulate just as it was about to expire. These books are the literature of a pre-literate community. We have no reason to regret the passing of that world, because in the reality of everyday life, it was nothing but a grim struggle for bare subsistence. At the same time, we should be grateful to these Blasket writers for having left us a memorial of their materially backward but highly cultured community. And perhaps we have something to learn from them about the state of our own culture. Hogus lasiad blian the Hayawan, a sound as the August Malana. Relay, man, not to mean Kuna Yergan. Being chairs are yesterday, not in the Chateau in Chilano. August, a Korean tail door, it's an artistic let's Rúg mission na brán éideag tucha seacht. Bét más ó crihín maithir cína, a bhac seán maithir. Má bháthir bhean chéile sin lís ní húla bhain, agus níon de cheán vicle.
ach chélam go nóirt má bhálam go dúgus cúpla lá ar scoil sa nónsi ar scoil na leáin. Ach is chélam dolasteach am téis den eistúach. Né déag da dó gastíime amach. Chan gomach neachta gom sa dul ar scoil. Nar a gágus scoil chus Saul America, agus 6 bliana America. Hanna bheile American san néidir se go céir agus fósas Tomás O'Lehan an sa hamal nach ag firmeir se Tomás. Agus tá cúgur clúnigin. Bhí mar heiris má bháthir anna uignach na handar cónaí ar maríg. Bhí má bháthir héin tosna is scíomh go dtí George Chambers óna déagteach na héan nuas bhí sí scíomhchaige nuas go dtí san seacadaí. Ach na bhíoh sé caiintlín na gcónaí bhíoh sé chu sí san London agus tuidir sa eiletí. Ní rágam muid maidide á bhí saoile na ní rágam mu sé letar a chuna gagan nó rébar scoil. Bearhaid fada bíige. Ní dólim go dáine sé sin is dehanna gin in éar ná an midí seán ach ná bead ná bhéad le héadíon tena ramma bechan. Pébhechanna daginn tú ní bhé le héadí má sé bechan, bheidir níos is listas beidir níos le sciúgan. Agus ní bhí sé gana bech na báide go. Bhí ná ní saine ná an rud mar sin. Bé an chéine bu hé siar na cheannaid éan. Hasan sgwyd ar ogan trwy mewn, pwy'n mahar sy'n bos agos gan mewn chobiau'n diag, gys nod o'ch stig sgwyd yn syn. Agos, pan lachtar am o'r cwli mas yn y mahar. I bog gynnes, i gawn i gynnes, i asol gynnes, i dada i'n cyr ag yn nhw arsin. Rwm sy'n ti'n nobl gyda'n yn sôn. I maras neb siach tîm di agos, fi sy'n sy'n ysgwyd. Agos fi sy'n glathar oed mas yn y mach. Ni gaan twingen so ola pader je mag gediget wie mag papier je gaat daar koren met zo'n win hier wat hier te respectje dat is niet boon toch dat ik wil die de nek moet je wil bij de trak papier gooi je volgens toch aan die moet die de hier naar waar terwijl je gaat daar koren maar nooit maar wat zo ik aan het hier daar dan niet wat ik Actually, this side of that, and I didn't know now. I didn't know them have with this mog and the parada. You say that's a different because so jelly tachtan. Hadar er ragent. Niet die zo bij die jong traman. Je dan nacht toe aan mijn woordje. Hadar er ragent. Dan traman die roos hier nog een ragent. Nee. Chaimú é gágant. Ar a bhéin ann, bhí an daine fágant just braidir na bhóg an sinúirt deachtamach agus bhecha dra haimse ann. Agus ní a bhéin ann, ní an daine fnacht bhí ar léir cardóibh. Agus bhile gága múlinn san ar a bhí sé cruagin in leán an orsin an ar a bhenach begáin daine. Is tu gan bhíon leanam dearnachas an leán, ní a bhéin leanam bail ann a ché, ní a bhéin scoilean. Agus an sonna dingin tu bhí seannach roiigid an éon scoil. Agus chaimú é gágant an sonna bhí sé 7 bliana. An éos go háin sé mecha dún chun scoile. Bhí gin is ar an ceart go leor é gágant. Ach haine go dún chuoine sa bhíon an daine cardúlas, bhí haine gin an daine. Chadi sé gágant ar deige. Wel, te sé tara cogad dawnda. En ik heb een in dat je sin leis agus bí go dí saogat nó go dí sé tuidir scúga doch gro doch sao costa chu tocha. Cinnig duine agus begus túras nach chaint go nuair sin tar éis tar cogad damda saucan airce. Í an nach túána bhide mar sin.
My mother was born on the Great Blasket Island. Her life there was one that she said was a very simple life, but it was a very happy life. She talked about the ghost stories on the island, of going up to Peg Sayers and hearing the ghost stories and running down from the house with Peg Sayers saying, well, you made it tonight, but maybe they're going to get you tomorrow night. My mother came to the States at 19 years old, and I have now 2 sons that are 22 and 23, and I can't imagine how difficult that was for anyone to leave not even a state but an entire country and come across the ocean. And of course in those days, never knowing when they would be back again. How did anybody watch their children one after another go out in the boats and maybe never see them again? My mother was the first in her family to come to America. And she came with a trunk and all her worldly possessions in it. Shortly after, when she was able to provide a great part of the means for her sister Mary to come, then her sister came. Then there was another sister, Eileen, and then there was another sister, Moray, and a brother, Tomas, who also came out to this country and lived in the Springfield area, so we were very close to them also. They would work in different homes in capacity of like cleaning and cooking. My father was from Dunquin. My mother often said that she knew of him, but she really didn't know him in Ireland. And it wasn't until they came here that she knew him. I think that the Blasket Island people, as long as there are those who have spoken to them, who have known them, will always live. Vi var angas och några år sedan lämlin chikei så så. Kul work ha had det kan just Springfield. Vi inte kör när vi sen hos. Jag vi det de inte nog hål så här. Vi började de inte gå hit så här. Jag går nog hål och vi inte kör när läge märke. Det får ju hela bas. För de inte gå hit så ni har små vi reva kom så då. Dan robben då gå hit för sig bas det. Lejenetin. Weil wir nicht in Work und so was. Ich die faktiskt efter något. Ni kunde kena faktiskt när då. Jag köpte na sa pel na doktor na faktiskt. Så tills där för det dine är student i här så det är med dine också. Det är faktiskt det mest stå på matematiken. Då får det chans att rolla. Så tas mig magla bläsk det kunde de ha. هذا دول ما هو على خوش صديقته هذا تهدير نير فاكي لهم لا يجين ده سوق بينا نيراقم يا أجلس في وان بي شديت هيك سنة تاني مليان باوان أجلس أنت أبدي دول أبغى كتبليشكي هنا درست اليوم ودي بدير تحت سنة هن سباك أجلس في هاتكم تعرف يشتغل Zutjanara le andra dia bemuinti mi wancha da ratri machas. Das bi dine das skriv koma han da ratri machas. Alla sånt att jag har bara när det kräga så 10 raga man. Schachtora för det blir några raga så när det kräga så 3. En dia har det som en gahne raga. Ni är väl där så raga våge. Alla ska det gås. Don't tell me det för jag hinner ner raga. Alla sånt har det gaffa die mo hos backen. In kostas smooth. Ach, da du wenn mir schatz fragen mir. Oh. Tagen var mycket gael fin sömmen. Agus nadat nu na hem sig bra ging me gmognada, geen religie
No'n chyn, no'n tra. Agus gybegan sy'n lan, ffadach i'r ffilm ach gadam, mae chwrdd dont am y bwyntir. Sy'n tompl dwchus. Agus fadi bi o gwadir nir ben lochta gymryd yn oedse. Tydych am gryf sy'n cho male he yn oed i'r halw dawn yng Blasket. Fadi bi ysgwchan agus na dyn domta chele, cawrwle chele yng dolystach agus ymach ach dymig sy'n ffordd dyn ein nisyn ach tharan oanach. Agus tá na imsir dawan nysgys, agus narge geiriw, agus ni'n bod na dyn ni sy'n bedrych iatodol amach o chantyn o gard a hatan i'n ses mi sy'n cael sy'n so. Ach, rhaid behen so na'n ein at hal o dawn fari bi sog. Agus ta wegnes rhwm ha gagen. Istálam héin a chaáir go ben tinad sa lecht cíine cháin vítir am Blasket. Ní mór den vítir láin a hafa canis. Tá timppel le nó den organ sa timppel. Mór o ddechr yn cawn yn sysdig. O hwys e hanna mwyn deach. Ni hefyd yn mewn rôl, ac ni hefyd yn rôl, ac ar yn cawn. Ni hefyd yn agos teg i das. Ni mig o baler o ist, na hi yn pictur ti. Ac eisiau gyhwntach. As y gyd i'r gwrdd o'r sosri sy'n dyn hain i ban. Dwi'n mynd cyn i mynd o'n ag o'n un, i ysyn o'n dyn i'n ystygam. Dyn, sydd yn macred, yn gael sy'n eidio'r sy'n angat sy'n mynd y mwr, bydd sgop yna, sy'n eidio'r gysg macreol. Cyn i mynd edrych yn don i mi. Tan y lasws, crydoiach, prot a is, gwrtydd. Cydyd ag un o'n fe hysw yn nero yn pwy cyn gyda siambar asbwydus, agos mae te gachar y tefdyn. Madras gael wyli mewn bydys, farall y sas o sŵl mige, annem, o, sy'n ein pictwys dysach nhw'n syrraia. Na port gen y siar, stwcw i cwysgu, na sas o ge cydyrcws. Farall y bwyn ffrat a i. Ní mór tuiscin te haig in London an rámóg ar a saoil a bhí go muintir a Blasket. Ach go bhfuil níos mó sim chur a cóáin sa timppel ach go cháire ó hosling go tinad. Tú chi sé stechan an sôn. Agus cí sé pictúd in láhain. Agus léchis san anna réiteach dara.
Ní le chóir na mná. Ní hó le go mná chu géadú. Ach go ar a bhéanú. No daine dús ó Africas. Daine náte na masú. Snecha mas mútha. Ach sé rud rain an só. Get obair hún gáin fadó. Na bhí sem le íine ó go fá saoil. Be túr bán sa tí garbu, sa mócaid builte nece leho, brele hisigi. Ach, na mná han sa múhníos, nedar cad a hár siúlcol. Tá an sena héile mí. Sa Blasket agus an sógama. Tá sean daoine fósán ach ní fadéile war siad. Agus tá na daoine óg agus cultúr eile go. Agus ní deirim ná gur céim, ní deirim gur céim chin gúil é sin, céim gúil, ní an éachar. Ach is fear go mór an bhethe tá níos ag na daoine óna nó mar bhíag na sean daoine an sannaistigh. We have no reason to regret the passing of that world, because in the reality of everyday life, it was nothing but a grim struggle for bare subsistence. At the same time, we should be grateful to these Blasket writers for having left us a memorial of their materially backward but highly cultured community. And perhaps we have something to learn from them about the state of our own culture.